Right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibi Mariam, you welcome to our studio. Thank you so much. Salam alaikum. And it's a great honor to be on your show. تاسو نه یو نړۍ مننه او دا ډیر د خوشحالۍ او د عزت ځای ده چې زه نن تاسو را تاسو په استودیو کې یم. Thank you very much. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. Thank you, ma'am. Let me raise and ask you first question, and then Mr. Jamal will be translator if he want. Can you little bit tell me what inspired you to accept Islam as your new faith? Kindly open this question brightly. Thank you, madam. Yes, well, that's a very easy question to answer. I was already a practicing Christian, so I already had that belief in the one God. But what impressed me about Islam was the theme of justice, and that is that justice should be delivered not only to family and friends in equal measure, but also to your enemy as well. And this is what human rights are all about. And so this really resonated with me. Thank you, ma'am. Jamal Sahib, translate. Jamal Sahib, go ahead for translate. Thank you. Okay. Thank you very much, Dr. Mukhtar. Salam alaikum again, Ms. Radley. We are really helpful, and we are really happy that you are with us today here. Okay, now coming to this presentation, Dr. Saib پوښتنه وکړه د خورنا ډاکټر یوان چې تاسو اسلام ته په اساس مثلا یې څنګه راغلی که تاسو مونږ له وضاحت راکړئ. ډاکټر یوان په جواب کې ویل چې اسلام ته راتګ باندې لپاره ډیر داسې مشکل کار نه و، چونکې زه اصل نه مسیحي وم، کریسچن وم، او کریسچن چې دی هغه په یوه نه یوه طریقه په الله تعالی باندې باور لري، نو په دې اساس باندې زه اسلام ته نږدې وم، چونکې ملحده نه وم بلکې یوه دین مې چاغونده کې چې پلی کولو، نو په دې اساس باندې کله چې ماته د اسلام په باره کې پته ولګېده نو مې اسلام بیا قبول کړو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. مهربانی وکړئ مستر محمد وحید سوالتان بکنین. جمال صاحب مونږ به سوالونه ترانسلیټي او کومورونو ته وخت ورکو، شما فقط یک سوال را مطرح کنین. بفرمایین محمد وحید صدیقی. Yeah, Sister Ivan, my question is that what do you say about the perception in the West that Islam drives to terrorism and extremism? Well, the people who say that about Islam clearly know nothing about Islam. Islam is a religion of peace. Our greeting when we see each other, we say salams, which itself, is a blessing of peace. And so I get very upset when people will look at Islam and try and undermine its principles. But it's looking at the history of Islam, it's nothing new. Right from day one, our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam encountered this hostility, and today it is still there. ډاکټر وحید صاحب پوښتنه وکړله د ډاکټر یوان نه چې تاسو د هغو خلکو په اړه څه وایئ چې هغه داسې نظر لري چې اسلام کني تروریزم ده یا اسلام افراطیت ده. دوی ډاکټر یوان په جواب کې ویل چې هغو خلکو ته ډېر په تعجب کې شوم چې دوی هغه اسلام چې د هغې حتی د یوه بل ملوولو د یوه بل د ملوولو په محال اولنۍ خبره د دوی په منځ کې دغه وي چې السلام علیکم، مقصد خو تا د زما طرف نه سلامتیا وي، او دوی وایي چې د اسلام دغه ښکلی مخ او هغه
principles مقصد هغه اساسات چې په اسلام کې د سلامتیا په بنیاد دي هغه خلکو ته غلط معرفي شوی دي. مهرباني وکړئ قاری صاحب مرغه هر کله ورته وي. السلام علیکم قاری صاحب. قاری صاحب بیرته پورته کوي. شما سوال پنجم بگیرین، پنجم سوال بگیرین، سوال پنجم با دیگر سوال قاری صاحب میتیم که میتونم مراد شو. We divide the questions among us, so everyone will ask you different questions. So hope they're not bothering you. If you don't mind, Doctor, please allow me also to ask. I want to actually. Of course. Go ahead. Yeah. Go ahead with your questions, and then I can translate, or you can translate for yourself. Okay. With respect to Qari Saeed, since he came, let him first say salam, and then it will come my turn, because he is our Amir. She know what Amir means by now. So, Qari Saeed, salam alaikum. قاری صاحب سعید خوسته د مونږ غږ درځي مهرباني وکړه. قاری صاحب سعید خوسته السلام علیکم. Let me ask some of our audience, then Mr. Jamal will ask the second question. Nilufar Barakzai, kindly ask your questions so briefly in Hello, Mr. Ridley. Yes, hello. I just have a quick question from you. What do you think as a Muslim woman? You believe Islam gives more rights, more dignity, and more ownership, more respect, or the Western culture more unhuman rights give more respect and dignity? You've seen those cultures. What do you think? Which one is the best for a woman? Well, translate. You want me to قاری صاحب محترم که د مونږ غږ اوري د تا غږ راځي تا سره چې څوک خبرې کوي غږ دې راځي قاری صاحب. Madam, if you answer the question, Mr. Jamal will answer you. Jamal said, mic on TV. Well, I have experienced Islam and living in the West, and I would never have embraced a faith that would have turned me into a second-class citizen. So I am satisfied of the woman's position in Islam, which is shoulder to shoulder with the man. Thank you. Thank you very much for the answer, Ms. Brad. Mobeen said so well, what? ډاکټر صاحب یو سوال ته زه لرم که تاسو ورته ترجمه کړئ. زه په خپله په انګلیش کې کولی شم خو تاسو یې برکزی خور پوښتنه وکړه د ډاکټر ریډلی نه چې تاسو په اسلام کې د ښځې کوم حقوق چې ورکړل شوي دي چې تاسو خپل پته ده چې غرب څه وایي د ښځو حقوقو په اړه کې د اسلام هغې په اړه کې ستاسو څه نظر ده؟ آیا په حقیقت سره په اسلام کې دغه رقم د ښځو حقوق د هغې نه اخیستل شوي دي یا تاسو ته کوم زیان رسېدلی دی چې تاسو مسلمانه شوئ؟ نو ډاکټرې په جواب کې ورته ووایي چې البته ما به هېڅکله داسې دین نه وای قبول کړی چې هغې زه یو قسم ته ډیګریډ کولی، مقصد د خپل وزن نه کمولی چې کوم ما ته خپل اسلام حق را کړی دی یا انسانیت کوم حق را کړی دی، که هغې نه زه کمېدی نو ما به هغه دین نه وای قبول کړی، بلکې دا افواهات دي د دوی په خولې او دوی وایي چې اسلام چې کله ما قبول کړو زه نور هم باعزته او باوقاره شوم. Thank you, Dr. Redley. We just want to see, because Qari Saeed is a very special person for us all, I'm sure you know that, so we keep trying to talk to him. Jamal said this tarjuma hoga. یک دقیقه دکتر صاحب. Sister Ivan, I just messaged you. قاری صاحب مایک د بانکا. Sister Ivan, I was just messaging you that the condition of the life is, there was only one special condition that after, 1 minute or 2 minutes, you just, if you can please turn off the camera. Thank you so much. Yes. Thank you so much.
Right. دنه منګه یو سوال دنه لرو چې کله امریکان افغانستان ته راغله د دیموکراسۍ چغې وهلې در حال کې چې د افغانستان خلک له دیموکراسۍ سره نابلد وو خو د کمونیزم او د سوسیالیزم او د خلق او د پرچم ظلمونه تر شا پریښي وو دیموکراسي ته دومره په بده سترګه نه کته لیکن له غرب نه راغلي امریکایان د دیموکراسۍ له نغارې سره افغانستان ته راغله چې دیموکراسي خلکو ته ښه ژوند ورکوي پرمختګ ورکوي ازادي د بیان ده او ازادي د مذهب ده چې کله امریکایان اروپایان ناټو افغانستان ته راغله کوم ظلمونه کوم وحشتونه چې دغه دیموکراتانو یا په اصطلاح دغه د کلیسا پاپانو په افغانستان کې وکړه نن موږ په کمونیزم باندې شکر باشو کمونستان موږ قبول تر دوی د روسانو امپراتوري چې په هغه وخت کې کوم ظلمونه کړي دي امریکایان او اروپایانو لاس شاند تر هغه زیات کړي یو مثال د نن لایو خبرونه ده چې همدغه دیموکراسي نه موږ په ګټه اخیستنې سره موږ څوک د بیان ازادي ته نه پرېږدي ولې اروپا میشتو د اروپا اتحادیه مشران د ناټو مشران امریکایانو د دیموکراسي تر چتر لاندې موږ ته دروغ ویلې په دروغ باندې ولې موږ د خلکو اذهان هغه کړ ولې بین المللي محکمه حقوق د بشر هومن رایټس په سلګونو نورې مؤسسات ولې خاموشه دي ولې د بیان د ازادۍ حق موږ ته نه راکول کېږي ولې د دیموکراسۍ تر چتر لاندې دومره ظلم او وحشت په افغانستان کې وشو چې نن کمونستان په باندې شرمېږي would you allow me, doctor, to okay Dr. Redley? Yes. Our General Mobeen is asking, it's his question, and he is saying that when the US invaded Afghanistan and their other NATO friends or coalition, they was saying that they want to bring democracy to Afghanistan, although that Afghan people or Afghan nation was never used to democracy before that, but they have seen what the communism have done to us from the Russian invasion time. So what he is also saying is that, what do you think, that is this fair that they come to us saying that we will show you or we will teach you the democracy, and then with their own democracy now they don't give us the freedom of speech, which is the basic rights that anyone would have in his country. So what he's trying to say is that when we come online on this kind of program like a StreamYard, for example, on Facebook, then they report us. Mr. Jamal, the question is so many parts. Please raise. So freedom of speech that freedom of speech that he is saying that in this democracy we are not getting freedom of speech. So what do you think about this? Well, when America and Britain went to war with Afghanistan, I was in Kabul in prison on the night that the war began, and I realized then through the barrel of a gun. Nor can you force a democracy on a country that doesn't want democracy. What works well in America will not necessarily travel well to Afghanistan, just as what happens in Afghanistan would not travel well to what happens in America. We have to respect each other's differences and each other's cultures. Otherwise, we cannot all be the same, and the world would be a very boring place if we all ate McDonald's and chips. There's a reason why countries have different cultures. Thank you for the answer. Dr. Radley, which
ظاهره خبره ده چې هر وطن خپل عنعنات لري، خپل کلتور لري، خپل طریقې لري د ژوند د تیرولو. نو په دا اساس باندې افغانیان نه غواړي چې دوی ته دیموکراسي راننوځي. د دوی خپل یو ژوند د خپل یو کلتور ده چې دوی په هغې کې خوښ دي او په هغې کې وخت تیروي. نو ټولې دنیا ته پکار ده چې د یو بل وطن او د یو بل هیواد د عنعناتو او د کلتور قدر وکړي او هر څوک پرېږدي چې خپل ژوند په خپله توګه چې څه رقم ته دوی غواړي تیر کړي. دا د دوی د جواب اختصار و. قاری صاحب خوسته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو که زمون غږ لرئ یا پوښتنه لرئ قاری صاحب محترم مهرباني وکړئ. قاری صاحب خوسته السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام مهرباني وکړئ. قاری صاحب پوښتنې لرئ هر شی لرئ سټوډیو مو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما غږ لرئ ډاکټر قاری صاحب تاسو غږ شته مهرباني وکړئ خپل سوال یا پوښتنه هر شی چې لرئ مطرح کړئ. مهرباني وکړئ قاری صاحب. مبین صاحب زما غږ لرئ؟ غږ مو شته قاری صاحب. قاری صاحب غږ مو شته مهرباني وکړئ غږ مو شته. قاری صاحب سعید د مونږ غږ تا سره شته؟ مبین صاحب زما غږ قاری صاحب غږ مو شته. انټرنیټ ستونزه ده نه لري دا قاری صاحب د مونږ غږ نه لري. دا خطا کومه که بیرته مو راواخیسته مهرباني وکړئ. کوم سوالونه چې وشول د مونږ له خوا نه د هغه جواب ما پیدا نه که خو به هر حال دا ستا پوښتنې مختصر دا ستا پوښتنې به وکړم ځکه دا چې پوښتنه په ترانسلیشن کې اجازه راکړئ دا خالد پوښتنه وکړي بیا به زه ستاسو پوښتنه. خالد صاحب مهرباني وکړئ. خالد صاحب تاسو زموږ غږ لرئ؟ قاری صاحب سعید خوسته د مونږ اواز شته تا سره؟ قاری صاحب سعید خوسته خالد پوښتنه وکړه. خالد صاحب که تاسو پوښتنه نه لرئ د سټوډیو کې خلک انتظار ده چې بیا زه خپل پوښتنې شروع کړم. باش ما یک سوال میکنم بس پوښتنه دی وکړه خالد بیرته پورته شه. سوالت زود بکو و مختصر که سوالت کوتاه و شارت باشه. پرسان کو وحید محمد وحید صدیقی صاحب. Okay, Sister Ivan, what do you think about the relationship between us Muslims and the non-Muslims? پوښتنه داسې ده چې د خور نه پوښتنه وکړي چې څنګه د مسلمان او د غیر مسلمان په منځ کې روابط څنګه ده. ځواب به درکړي او ترانسلیټ به عمر جمال کړي. جمال صاحب مختصر هغه ټکي واخلي مهرباني وکړي. Madam, we are waiting for your answer. Well, I think that there could be an improvement on both sides. Our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, reached out to non-Muslims right from those early days, and he knew the importance of making friends from other faiths. When he needed to protect the first generation of Muslims, he sent them to Abyssinia. Thank you, madam. Thank you, because it's too much for translate. Jamal said, "Mirabani, kule teki wele mirabani." Okay. Thank you, Doctor. سوال خو دوی وویلو چې د مسلمانانو او د غیر مسلمانانو په منځ کې رابطه باید څنګه وي. ډاکټر صاحب ته جواب ورکړو ویل چې موږ د باید خپل ستر لارښود محمد صلی الله علیه وسلم نه زده کوو چې هغې به څنګه د نورو قبایلو سره یا د نورو ادیانو پیرویانو سره به څنګه د ښې علاقې ساتلې او څنګه به دوی هغې سره د دوی ملګرتیا وه او ښه رفتمات به وو تر څو چې دوی اسلام ته رادعوت کی. نو دوی وایي چې باید موږ د خپل ستر لارښود رسول الله مبارک په نقش قدم لاړ شو په دې کې. مننه. Second questions وحید صاحب تاسو پوښتنه وکړئ مختصر.
مختصر سوالت بسیار ما ندارم فعلا کدام سوال شما لینا کول شي د لینا نه پوښتنه وکړه تاسو بیرته ګرځو ځکه دا خلک وایي چې مختصر ځواب ورکړي لینا پوښتنه وکړي لینا Hello, assalamu alaikum. Walaikum. Okay, my question is basically, from your experience, what do you think the biggest impediment to peace is in Afghanistan? Sorry, could you repeat the question? Okay, so basically, from your experience, what do you think the biggest impediment is to peace in Afghanistan? Well, I would say that the biggest impediment to peace at the moment is foreign interference and meddling. And I believe that the best way of achieving peace is by sitting down and talking. And talking is far more preferable and achieves far more than fighting. Thank you, Doctor. The translation for Miss Lena is چې دی پوښتنه وکړه Miss Lena خور پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په مقابل کې یا د سولې پر مخ غټ خنډ چې شي دا یا خنډونه چې دي نو ډاکټر یوان ورته ویل چې د ټولو نه مین خنډ چې دا یا اساسي خنډ چې دا هغه خارجي مداخله دي چې په افغانستان کې کیږي او بهتره دغه د چې خارجي مداخله ونه شي او سوله د بین المذاکراتو د بین الافغاني مذاکراتو تر لارې زر ته زر شروع شي تر څو چې سوله راشي. مختصر مبین صاحب زه به ستاسو پخوانی سوالونه لږ ووایم د دې ازادۍ د بیان دیموکراسي هیومن رایټس سیویلایزیشن اند ګلوبلایزیشن مادام د کمونیزم او د دیموکراسي چې افغانان څومره چې په باد سترګه کمونیزم ته کتل دیموکراسي ته نه کتل لیکن نن چې موږ څومره دیموکراسي نه نفرت لرو کمونیزم نه درلوده موږ اماغه پښتنه ستا کوم کو اجازه راکړئ زه د موضوع مونږ نه خطا نسی Madam, there is a question from Mr. General Mobeen. They ask you why we don't have freedom of speech and freedom of expression if we are Muslim. In this 19 years war against coalition army in Afghanistan, with so many people killed and innocent children murders, and there is no any freedom of expression for us. This is not double standard of the Western civilization toward of Islam. Well, it is double standards, isn't it? And it seems that with the West, freedom of speech is only welcome when you say what the West wants to hear. So again, we should strive towards mutual respect and understanding and let everyone enjoy freedom of speech. Thank you, Doctor. Doctor صاحب پوښتنه وکړه د ډاکټر یوان چې تاسو څه وایي چې دغه د بیان ازادي دغه دیموکراسي کې یا د 19 کالو کې چې څومره په مونږ کې ظلم وشو د دې کله چې مونږ راځو او په میډیا کې د دې باره کې خبره کوو د مسلمانانو ته دومره د بیان ازادي ولنه ورکول کېږي څوک د اسلام په نام خبره کوي نو ډاکټر یوان په جواب کې ورته ویل چې د دې تاسف خبره دغه ده چې بیان ازادي د دیموکراسان هغه ته وایي چې څوک د دوی پر رایه غږیږي څوک د دوی پر رایه نه غږیږي نو هغه ته دوی بیان ازادي نه وایي په دې باندې دوی ووم خندل نو مقصد د خبرې دغه ده چې بیان ازادي صرف هغه ده چې د دوی په طرف غږیږي دوی په اړه د دوی په برعکس چې غږیږي د بیان ازادي نشته دوی مختصر وو مهرباني وکړئ تاسو ماک سوال میکنم سوال تو مختصر و بسیار مختصر مهربانی وکړئ Sister Ivan, can you please talk about those days which you was in captivity of Taliban, how the Taliban treated you, and give one of your most unforgettable or amazing event of those days, please? Well, I was terrified. I really did not think that I was going to survive. I had
read so many propaganda against the Taliban that I really thought I would be executed. Instead, I was treated with courtesy and respect. And when I see what has happened to others who were arrested in Afghanistan and ended up in Guantanamo Bay, I thank God I was captured by the Taliban and not by the Americans. Thank you very much for the very nice answer, and that's reality. Dr. دلته وحید صاحب پوښتنه وکړه چې خور ته ویلې ډاکټر یوان ته چې تاسو چې کله په افغانستان کې ونیول شو د طالبانو دغه په هغه وخت کې تاسو سره څنګه معاملات دوی وکړه یا څنګه رفتار در سره وکړو نو دوی په مقابل کې ورته وې ډاکټر صاحب په جواب کې چې زه ما هیڅ توقع نه و د دوی نه چې دوی به ما سره دومره ښه کردار ادا کوي دومره ښه اخلاق سره چلوي دا دوی وایي چې زه یو شاهدي ورکوم ګوی ورکوم په دغه چې کله وروسته ما په ګونتنامو کې د افغانستان هغه نیولي شوي خلک چې امریکایانو نیولي په ګونتنامو کې ظلمونه ورسره وکړل نو وروسته ما په دغې د الله تعالی نه شکر ادا کولو چې زه طالبانو نیولي وم خو په ګونتنامو کې امریکایانو نه یم نیولي کني ما سره بل ته ډیر بد چلن شوی وای نو دغه د ډاکټر یوان یو ډیره ښه بیلګه تاسو ته درکړه چې طالبانو دوی سره څنګه کردار ادا کړی و عمر جمال صاحب یو سوال ته بل کوم که چیرته طالبان نه وای د افغان اولس رښتینی مدافعین د اسلامي امارت غازیان او اتلان شتون نه درلودلی په دې 18 کلنې جګړې کې دغه دیموکراتانو او سیکولرانو امریکایي وحشیانو په افغانانو نور څومره ظلم کړی و موږ بار بار وایو چې الحمدلله چې طالبان شته مننه Dr. Yuan, General Mobeen is asking here that if the Emirates or Islamic Emirates, which is Taliban, was not there, what do you think, how long this tragedy of Americans invading Afghanistan was going to be going for so long? So what do you think, if Taliban was not there and they didn't free Afghani people from the invading or the invade of the American, don't you think that this was going to be too long? I think that America has no place in Afghanistan and they should never have gone in. They should have listened instead to the offer that the Taliban made at the time, because the Taliban did not want war. The offer was, if you have evidence about who committed 9/11, please let's see it. We can have Osama bin Laden taken to a third country of everyone's agreement where he can be charged and face the evidence against him. And if the Americans had done that, then we wouldn't be in the situation, the terrible situation we are today, where Afghanistan is still a country at war and so many innocent lives have been lost. Thank you very much, Doctor, for the clear answer. Thank you. I will ask some international questions, which is really. Can I translate this? Sorry, yes, Doctor. Sorry, Doctor. General Mobeen, پوښتنه خو تاسو واورېده د هغې په مقابل کې ډاکټر یوان جواب داسې ورکړلو چې امریکا ته په اول سر کې راتګ په کار نه و چې دوی راغلي وای افغانستان ته او دوی بیا وویل چې دوی باید هغه وړاندیز چې دوی ته شوی و د طالبانو طرف نه هغه اختیار چې دوی ته ورکړل شوی و هغه اپشن چې دوی ته ورکړل شوی باید دوی قبول کړی وای نو ما بیا وغوښتل چې دوی هغه اپشن تاسو ته واضح کړي
بته ما ته پته او تاسو ته پته خو ما چې د خیاطانو ته واضح شي نو ډاکټر یوان بیا واضح کړو هغه وړاندیز چې هغه دغه و چې طالبانو دغه وړاندیز ورته وکړو چې که تاسو غواړئ او که تاسو کوم ثبوت لرئ چې اسامه بن لدن په دغه 9/11 کې مثلا لاس لري او تاسو په د باندې ثبوتونه مونږ ته پیښ کولای شي نو مونږ به په دریم ملک باندې د درته تسلیم کو او تاسو کولای شئ د محاکمه کوي عادلانه محاکمه وي خو هغه دوی ونه کړل او دوی د غلطي وکړه چې رال افغانستان ته او په افغانستان کې دروسه چې څومره جنگ روان دی او د څومره ژوندونه د لاس ورکړل شول د خلک چې مړ شول د ټول د دې نتیجه وا چې امریکا وغټه غلطي وکړه چې دوی افغانستان ته راغلل مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب یک سوال ډاکټر ستر مکو نه صبر کو دلته اجازه راکړئ زه یو څه بین المللي سوالونه وکم دا ډیر مهم دي او د ورونو اذهان هم لږ روښان سي مادام there is a question ډاکټر صاحب په بخښنې سره زما چارج ډیر کم ده که خامخا کته شو بیا مبین صاحب د بل غنه راشم ټلیفونونه سمه ده که تاسو لای دومره مونږ په انګلیسي کې ترجمه کوو شرط ما وره بل نه راشه اوس نه بل نه راشه اجازه راکړئ madam there is a question why there is increasing of Islamophobia in Western country. What is the reason behind this? And why there's a big gap exists between Muslim civilizations and Western civilization? And who is the responsible of this tragedy? Thank you. Jamal se tarjuma kar. Well, you know, Gandhi once said, was once asked what he thought about Western civilization, and he said, I think it would be a good idea. Unfortunately, you look at the history of the West, and the West has not been a civilizing or peaceful entity since its inception. And as for the rise in Islamophobia, it seems that some powers can only exist if they create hatred. And, they whip up this fitna. And unfortunately, at the moment, it's Muslims who are in the firing line. Maybe in a few years' time, it might be the Chinese. Maybe a few years after that, it might be another group of Koreans. There just seems to be this hatred which is directed against people, and it really has to stop. Thank you very much, Doctor. You did a very good point of fitna, which you said. That's right. Dr. Hatif Mukhtar, پوښتنه وکړه چې دغه د اسلام په خلاف د خلکو دغه اذهان داسې جوړول په د دنیا کې د سیویلایزیشن د خلکو دغه فکر د تروریزم یا د داسې اشاره ده وکړه د څنګه داسې وشول ولې دغه غرب داسې د خلک داسې چاغونته کې چې غلط کړل او د اسلامي دغه نظر خلکو ته وخودو یا دغه شکل خلکو ته وخودو نو ډاکټر یوان هغه په مقابل کې جواب دغه ویلو چې دوی وی چې د ویسټ یا د غرب پالیسی دغه ده چې دوی د خلکو په منځ کې فتنې واچوي او د فتنې د دوی یو خبره دغه وکړه چې دوی د مسلمانانو دغه د تروریزم شکل خلکو ته ورمعرفي کړلو چې دغه خلک تروریست یو دغه د وکیدای شي پر روان وخت کې د اسلام د خبرې نورسته چې دغه اسلاموفوبیا چې دوی نام ورکړی دا چې د مثلا د اسلام تروریزم دغه نورسته کېدای شي چې کله دغه ور ختم شي مړ شي کېدای شي دوی بل ور بیا د چاینا په نام را بلکې یا داسې بل یو ایډیا راوباسي نو دوی وایي چې د غرب چې دا هغه هر وخت د فتنې نه کار اخلي او دنیا په فتنه کې اچوي چې یو بل سره اخته وي او دوی پرمختګ کوي. منن نظر کوي منصور صاحب خپل سوال په انګریزي کې لري مهرباني وکړئ. Hello. Assalamu alaikum, Ms. Riley. I just have a small question. I want to ask you that would you like to invite more people to Islam and how you will explain to them what is really Islam? Thank you so much. Well, let me the question translate, then you will answer. Tarjuma ka sawal Jamal. Okay. Sorry, Dr. Bradley.
Okay, madam. You can reply, then I will translate. Go ahead, Yeah. madam. When people ask me what is the best way to convert people to Islam, or how can we get people attracted to Islam, I say to them, start at the end. And by the end, I mean show people the farewell message of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. His farewell message was incredible, and especially in today's climate of Black Lives Matter, it shows how advanced and progressive Islam really is, because the farewell message for me is one of the most attractive qualities of Islam, and I don't think even the harshest critic of Islam could look at that message and fault it. Thank you. زه د سوال په جواب په جریان کې نه وم، ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړئ. زه د جواب په جریان کې نه وم، نه مې دی اورېدلی. ځکه زما دا کوشن دا زمونږ میلمه وویلې چې په دغه کله چې پوښتنه د اسلام په باره کې وه چې دعوت څنګه خلکو ته ورکړو چې اسلام څنګه تاسو قبول کړئ. جواب زه به جواب مختصر کم چې د ورونو د جواب سول به ورته ترجمه کم. روح دوی ویلې چې مونږ نه کله خلک چې پوښتنه کوي چې څنګه اسلام ته داخل شو او د اسلام هغه تقدسات څه شی ده، وایي زه ورته وایم چې د اسلام اخلاق او د اسلام مدنیت او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم میسج ورته ورکوم. دا مختصر د دې خبرو روح می ترجمه کړ. مهرباني وکړئ مبین صاحب څه پوښتنه لري، که تاسو مبین صاحب پوښتنه لري، کوم پوښتنه لري هماغه وکړئ، جمال صاحب به ترجمه کړي. مهرباني وکړئ. Thank you. We have another. تاسو ما ته کوم پوښتنه ته لږ وخت راکړئ. مایکونه بند کړئ. ښه مهرباني دغه یوه پوښتنه کوم، عمر جمال صاحب پوښتنې جواب هغسې بیا درکړو، بیا ته تښتې. زه دغه نه یوه پوښتنه لرم. امریکایانو یا غربیانو له 50,000 زیات افغانان، تقریبا شمیرې اعداد و شمار ډیر زیات دي، تر 50,000 زیات افغانیان زندانی کړل، خو یو هم عیسوي نشو، یو هم د اسلام سپېڅلی دین پرې نه ښوده، لیکن لا هم چې له زندان نه راخوشي سول، نور هم د هغوی کرکه او نفرت د امریکایانو او غربیانو او سیکولرانو له غرب نه راغلي فلبرایټانو په خلاف لا زیاتو. دوی نه دا چې عیسویت قبول نه کړه، لا په خپل دین نور مضبوط شو. طالبانو سره له دې چې د دوی په ډیر کم د دوی په خلاف ډیر تبلیغات کیږي چې دوی د بشر حقوق ناقضین دي، بشر حقوق تر پښو لاندې کوي، د ګوتو په شمیر خارجیان اسیران کړي دي، او دوی 4 یا 5 په اندازه باندې اوس مسلمانان شوي، چې یوه ښه بیلګه موږ خپله بیبي مریم په استرالیا کې د پوهنتون استاد او یو امریکایي زندانی د مثال په توګه یادولی شو. د طالبانو تعامل له زندانیانو سره ښه، اخلاق ښه، څه وجه وه چې په زرګونو په تعداد اسیرانو کې یو هم خپل دین نه پرېږدي، لیکن د ګوتو په شمار طالبانو سره اسیران دي چې هغوی اوس الحمدلله د اسلام سپېڅلی دین قبول کړی ده. مننه Mobeen صاحب. Dr. Yuan, General Mobeen is asking that US or the US troops have taken many Talibans, like over 50,000 Talibans, they put them into their prisons, but there's no one of them have been converted or changed his religion from Islam to Christianity. I mean Talibans, yeah. But on the other hand, Taliban have taken very few Americans and very few foreigners to their prisons, and 5 or 6 of them has already accepted Islam. And one of the good examples is yourself, Ms. Redley, and the other gentleman in Australia, and there's one other gentleman in the US as well. So what is the difference? Why is our Muslim, if I may call it Mujahideen, do not leave their religion Islam when they go to their prisons, and they don't convert to Christianity, where their people or the Christian brothers
are actually converting to Islam when they come to our prisons. Can you please define the difference? Well, during the 11 days I was held in Afghanistan, I noticed that the religion of Islam was a way of life for the people who held me. And that made me curious to find out more, because Islam was not something that was picked up for Friday prayers and then put away until the following week. I also noticed that the discipline of the 5 prayers. And while I was in captivity, I was also invited to embrace Islam. So my treatment, I don't know about the other Westerners, but certainly my treatment at the hands of the Taliban left me wondering more and wanting to know more about this faith. But if, we hear what happened in Guantanamo, for instance, and if you waterboard people, if you torture them, if you abuse them, they just want to get away, and they're not curious at all what motivates this sort of hate. Right. Thank you very much, Doctor, for the answer. Mobeen صاحب دوی په جواب کې تاسو د ویل چې زه دوی د ځان بیلګه لکه تاسو چې دوی ذکر کړه وې زه چې د ځان مثال درکم وې ما 11 ورځې د طالبانو په بندیخانه کې تیر کړل وې زه د دوی نه ډیره سخت متاثر شوم د دوی د اخلاقونه او ما دغه بیا مونږ چې اسلام صرف دغه نه د چې د جمعې په ورځ د لمونځ وکړو بل جمعې په ورځ بس بیا څه نشته بلکې اسلام یو طریقه ده د ژوند چې ته یې تیروي مکمل یو کامل دین ده او چې ما په دوی کې هغه ډیسپلین ولدو چې دوی څنګه 15 وخته په ورځ کې الله تعالی ته ودرېږي او لمونځ کوي او دوی دغه هم زیاته کړه په اخر کې چې څنګه به خلک د دوی دین ته واوړي چې دوی په ګونتنامو کې په هغه قسم ته دوی ته تعذیب ورکړو او تعذیر ورکړو چې خلک یې شکنجه کړي او وهلي او نور څه نو دا امکان نه لري چې د دوی دین څوک قبول کړي ځکه چې په دوی کې هغه اخلاق نشته نو دوی مختصر دغه وایي چې د اسلام اخلاق خلک دې ته مجبوروي چې خلک مسلمان شي رباني وکړي دا اجازه راکړئ شکایت کی چې تاسو د سوالونه وګدوي زه یو سوال کوم دغه سوال وکړه ته د زما سوال ترجمه کړه ته چې کله اسلام ته داخل شوې اسلام څه درک او اسلام ته نه څه واخیست خو شاید ترجمه د دور په ترجمه کوي چې د خلک پوسی ځکه زمونږ اودینس افغانان دي مهرباني وکړه ترجمه کړه د زما سوال Dr. Yuan, Dr. Hatif is asking, when you embraced Islam, what did Islam added to you and what did Islam took off you? I'm much more calm, much more focused, and I don't, although there are things that I don't like, I no longer hate. I don't have time for hate. It's a wasted emotion. So I think that while I wasn't a bad person before, I think I'm a better person today. Yeah, that's totally against the allegations of Tony Blair, as you say always, and George Bush. Anyway, Omar Jamal said. جواب ډاکټر یوان وی چې ماته چې کله مسلمان شوم زه ماته زیات اطمینان حاصل شو او زه ډیره په راحت کې شوم او زما فکر ډیر فوکس شو فوکس مقصد ډیر په یو شی باندې تمرکز کولای شم هغه د ځنه
د چا په زړه کې مې د چا هغه نشته د چا نه بده نه راځي بلکې خلکو سره مینه کوم بد ته مې هیڅ بدفعلي ته مې یا هغه ته مې نفرت ته مې هیڅ وخت نه لرم دین خلکو ته یا زموږ دین اسلام خلکو ته دی وایي چې محبت ورکوي او مینه ورکوي جنرال اجازه راکوي اتل افغان مهرباني وکړه نور مایکونه بندوي ترغو پورې چې ښه په واضح ډول سوال اتل افغان مهرباني اتل ډاکټر صاحب مهرباني سلامونه نیکه هیلې مې ومنئ زه په غواړم پښتو کې څه پوښتنه وکړم هغه شایلنډه ډاکټر صاحب هدایت په دوی چې په د افغانستان په زندانونو کې وخت تېراوه د دوی به د خارجي ممالکو یعنی تورستان د دوی په نسبت باندې اوس څوک دي د کوپر په دوران کې وخت تېر کړی او د اسلام په دوران کې دغه د اوس وخت تېروي دوی په نسبت باندې اصلي تورستان څوک دي یو بله پوښتنه بیا لرم لنډه Dr. Yuan, our Dr. Atal here is asking that since you was in the, you're captivated in the prisons of Taliban, what do you think? Who is the real terrorist? Is it Taliban or there's someone else in the world? Well, what people forget is that the Taliban are Afghan people and they haven't gone out to terrorize other communities. They are Afghan people who are defending their country. So you have to look, well, who is in Afghanistan who shouldn't be there? And of course, you have all these foreign forces that have no right to be there. They were not invited there. So got it. You know, it's crystal clear. Crystal clear. I can do it. I'll translate. Dr. Yuan چې یوه بدیهي یا یوه اساسي خبره دلته دغه ده چې طالبان خو افغانان دي او افغانان د خپل وطن څخه دفاع کوي. دوی طالبان په نام د افغان بهر ته نه دی لاړ شوی، د چا وطن ته نه دی ورغلی، کوم هیواد باندې تعرض نه دی کړی، بلکې په خپل وطن کې و او په ده باندې تعرض وشو. نو ظاهره خبره ده چې هر چا ته باید پته ولګېږي چې ته ستا وطن امریکا ده مثلا د دې مقصد دغه ده ته په امریکا کې اوسه، زما وطن افغانستان ده، زه تا ته نه درځم، ته ما ته راځه، ما ته مه راځه، خلاصه خبره ده. نو ده د څوک نه وایي چې طالبان ترهګر دي، چون طالبان په افغانستان کې په خپل وطن کې وخت تیرولو او تیروي او د خپل وطن څخه دفاع کوي. مهرباني وکړئ ډاکټر اتل صاحب کوم دویم سوال دې کوئ چې بیا بل یو اتل صاحب مهرباني وکړه لاند سوال وکړئ. دلته بعضې ملګري نور هم دي هغه هم راغلي. یو سوال د موږ ذهن کې ګرځي چې هغه هم ترې نه وکړو، هغه به د ما وروستی سوال وي. اتل صاحب سوال دې مختصر وکړي. ښه اتل صاحب مختصر وکړه، د مهرباني وکړي. ډاکټر صاحب زما پوښتنه دغه ده چې د افغانستان دوی کله چې اشغال کړ د دوی په سره په ټانکونو باندې یو ځای د کوم خلک چې راغله آیا دوی د خلکو ته د خاینینو په نظر باندې ګوري که څنګه د کوم افغانان چې د خارج نه دوی سره یو ځای راغلل؟ A very good question by Dr. Atal to Dr. Yuan. He's saying that when US have invaded Afghanistan in 2001 and the people, the Afghan people, few of them who came with them, are you calling them as betrayers, the Afghan people who came with the Americans? Hope you understand the question. Yes, I understand the question, but I think that that is for the Afghan people to decide the status or who these people are, why they came in with the Americans, what was their motivation. I have to say that every Afghan I've ever met, wherever I've met them, have always been kind and hospitable. And, you know, Afghanistan has a distinct culture, which takes us back to the first question, that you can't force these things. So, you know, Afghans have to decide their own destiny, and they have to make their own decisions what to do with
the people who don't support them at the moment. Thank you. Thank you, Doctor, for the right answer. Dr. Afal Saib او د نور ملګري د ډاکټر ایوان جواب دغه و چې د دغه خلکو په باره کې چاغونته کې چې جواب باید افغانیان خپل ووایي د افغانانو ترمنځ خبره ده. افغانیان کولی شي چې په دغه چاغونته کې چې فکر وکړي او ووایي چې دغه څوک وایي خاینین و او کنه، خو دوی په مختصره دومره ووایي چې د دې لپاره لکه ډاکټر یوان لپاره ټول افغانان یو دي او دوی په ټول افغانانو کې هغه د افغانیت اصلي کلتور او هغه اصلي مهمان نوازي او هر څه په دوی کې پیدا کړي وو، او بیا دوی په اخر کې بیا وایي چې دغه خبره بیا اولنۍ خبرې ته واپس چې هغه دغه ده چې د افغانستان خپل کلتور ده او بل څوک دا کوشش نه کوي چې په دوی باندې نوي شیونه ورتحمیل کړي لکه دیموکراسي مثلا. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. اجازه راکړئ دغه پوښتنې د کانټنټ سره وکړئ، دا خارج د out the subject نه موضوع دیش دقیقې نور د موږ سره. ډاکټر صاحب زه وړوکی سوال لرم. مهرباني ډاکټر صاحب محترم وړوکی سوال لرم، دا به د ما وروستی سوالي له بیبي مریم نه. هغه مسلمانانو ته چې له اسلام نه په دیموکراسۍ برتري ورکوي، اسلام پسې سخي کوي، اسلامي مقدساتو ته توهین کوي، دیم افغانان دي، دې جامعه خلک د مسلمانان دي، نیکونه او اجدادونه مسلمانان تیر شوي، لیکن هغوی دیموکراسۍ نه دومره متاثره شوي چې په اسلامي مقدساتو تخت و تاج کوي. قرآن کریم همدغه د دوی له پیجونو نه اور ورکولی شو او دیموکراسي د ترقۍ دین د ترقۍ لار بولي. آیا په اسلام کې کوم رکاوټ د ترقۍ لپاره تا لیدلی ده چې اسلام د ترقۍ مخه ونیسي، اسلام د باسازۍ مخه ونیسي، یا په اسلام کې ښځو ته کوم محدودیت شته؟ د اسلام که چېرته بهتره دین نه وای، د ښځو حقوق پکې صحیح خوندي نه وای، نو بیا تا اسلام موږ په دې ښه پوهېږو چې اسلام به دې نه و قبول کړی. خو تا سر شو که پاس له ډېره وخته چې قرآن کریم تا ولوسته ودې کته، نو موږ ته دې نه ښکاري چې قرآن کریم یا اسلامي نظام چې ښځو حقوق څومره خوندي کړي دي هغه کفري نظامونه نه دي کړي. هغه افغانانو مسلمانانو ته د پیغام څه شی ده چې دیموکراسي په اسلام بهتره بولي؟ مهرباني. د ما سوال وکړو خو ته په لنډ مفهوم د قصتې اخیستی و. مننه. Saida. Dr. Yuan, General Mobeen here is asking about those Afghans who is supporting democracy to the level that they even say that at some stage it is better than Islam. That's what they think. No better than Islam, but they give it more, they prize it more than Islam. And also they try to defend democracy with all the power they have and all the strength they have, where on their websites and on their channels, Quran was unfortunately burned and it was gone on live. So those Afghani, what do you give the message? Is it for them good to be democratic or good to be a good Muslim? Well, I would condemn any sort of book burning, especially the Quran. It is an act of aggression. And as for democracy, or what sort of government Afghan people want, again, this is something for the Afghan people to decide. But whatever is decided, it should be done through the Afghan people and not outside forces. And I was going to say that, you know, maybe democracy works well in the West, but it doesn't travel well into Afghanistan and other countries. But the truth is, democracy at the moment isn't working too well in the West either, when you look at what is happening. Yes, absolutely right. Thank you, Dr. Yuan. په مختصره کې په لنډو کې د ډاکټر یوان جواب دغه ده چې دیموکراسي په ډېر تاسف سره
په خپل په غرب کې صحیح نه ده روانه نه او په غرب کې د ښه نتیجه نه ده ورکړې نو په افغانستان کې به څه نتیجه ورکړي او په باقي دنیا کې څه نتیجه ورکړي د دوی لنډ میسج دغه ده چې هر څوک باید خپل کلتور ته او د خپل منطقې چاونته کې چې اصول ته اصول مراعات کی او په هغه باندې وچلېږي هغه به دوی ته بهتره وي نه دغه چې د بل چا شی په ځان تحمیل کی مهرباني وکړئ ډاکټر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وګدوي ما او سوال مخترق په د پوینټ باندې ترجمه کوي چې تر څو هغه صحیح نه موږ نه وځو خالد خان مهرباني وکړئ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, it's a great honor today. You are here, and we really appreciate your time. My question is about because if the English people do something like I'm just saying, sorry. Go ahead. Just ask. Yeah. Go ahead. Okay. And like in the West, if something like some people do something wrong, so the Western people, they just say sorry for that. But unfortunately, the Western country, they destroy the Islamic countries like Libya, Syria, Iraq, and Afghanistan. And they killed their innocent people, thousands of billions innocent people for no reason. And even they don't feel any sorry for these people. So what you are feel is a new Muslim is a right with the Muslim people, or they just blaming Islam and Islamophobia, and they bring these things to disgrace our people and our religion to the world? Well, I look at the Muslim world and my heart is bleeding because there are millions of children tonight who will go to bed in Yemen without food. They're starving because of a war there. I look at Syria and the state that country is in now, where 11 million people, half the population, have either fled the country or are displaced. I have traveled the length and breadth of Afghanistan. It is a beautiful country and my heart bleeds for the people there because they haven't known peace in their lifetime. Some children have no idea what Afghanistan was like as a free country ruled by Afghan people. And it does seem that this is all happening in the Muslim world. Much of it fueled from the West. But I think that the solution must come from the Muslim people themselves. We saw an indication with the Arab Spring or the awakening, and this is, the people were speaking. This is what they wanted. They didn't want to live under the regime that they had. Instead, the West needs to interfere less and listen more. Dr. Yuan, thank you very much. I believe the answer has been, the question has been answered, and we have other people. So just we want to take all the whatever we can take benefit from this time you are with us today. So yeah, I'll just quickly translate. دغه سوال دلته خالد استاد وکړو د تقریبا تکراری د سوال نه په داس اساس باندې بزه ډیر په اوجاله کې وایم چې دوی خالد صاحب د سوي چې مقصد د مسلمان خلکو ته دوی د سوالي معرفي کړی دی او د اسلام د سوالي معرفي شوی دا هغه په مقابل کې ډاکټر یوان هغه تکراری جواب بیا ورکړو ورته وی چې مثلا ویست په دې کې ډیر د مقصد غرب په دې کې ډیر دا ورلوبوي او دوی زمونږ استاد دغه دین په دغه شکل معرفي کړی دا او دوی په منځ کې به د سیمه وی چې مثلا په یمن کې ډیر بچیان به
نن داسې خوب وکړي چې مثلا روټۍ به نه وي خوړلې، داسې په نورو سوریا کې په بل ځای کې. د دوی مقصد دغه ده چې هر چېرته چې دي مشکلات په مسلمانو دي او دغه مشکلات په کار ده چې موږ مسلمانان خپل برابر کو. په اخري کې د دوی دغه د دغه سوال جواب اخري دغه چې موږ دغه څومره مشکلات چې لرو دې ته باید خپل ورمخه کو او خپل دغه مشکلات په خپل لاسو حل کو. Dr. Hatif, you are not being fair with me. I want to ask Dr. Yuan a question. اول پوښتنه د پښتو تکرار کا بیا په انګریزي کې مختصر. Sorry, Dr. Yuan, first I'll say it in Pashto, then I'll ask you in English. Yes. Thank you. Dr. Yuan, زما دا پوښتنه ده چې دوی چې کله راغلي وو په تقریبا 2001 کال کې په افغانستان کې دوی یو کوریج کولو، دوی ون نیوز پیپر ته کار کولو، لکه د ژورنالیست و، نو د دوی کوم ریپورت چې هغه دی جوړول غوښتل چې کله په واپسي کې دوی لاړه وای برتانیې ته، هغه ریپورت به دی څه پکې ویلی، د افغانستان په باره کې به دی څه ویلی په هغه څو ورځو کې دوی په افغانستان کې تیر کړل. دغه به زه اوس دوی نه په انګریزي کې پوښتنه کوم. Dr. Yuan, my question is that the few days that you was in Afghanistan when you came in 2001, when you sneaked, actually, as you said in some of your interviews, to Afghanistan, and on your way back to Britain or to the UK, what was you thinking? That what sort of report you will write about your coverage in Afghanistan in that few days that you was in? So what was the report that you supposed to write? Well, I decided that I was treated with courtesy and respect, and this was something that I felt that the world should know. So when I did tell my story, people were surprised because they had not expected to hear about acts of kindness or being treated with courtesy and respect. And so after I spoke up, nobody wanted to hear any more, because you can't drop bombs on nice people. Okay, yeah, thank you. Yeah, my question was, sorry, I'll just repeat it again. What was your initial intention? What would you say about Afghanistan when you go back to UK? I heard in one of your interviews, the answer to this question was that you said that one of the ladies was asking you that, you know, why are they coming to Afghanistan? What they have found, all of the people who was in the attack of 9/11 was Saudis. So why are they coming to Afghanistan? Wasn't it something like that you wanted to write? Yes, I listened to women in the village of Karma near Jalalabad. Okay. And so had I not become the story, if I had been allowed out, I would have been able to write a story which explained that women were educated in Afghanistan. Mm-hmm. I met a young girl who'd been training as a doctor, mm-hmm. but her education was stopped because the college ran out of money. Mm-hmm. I discovered many things that had been lied about while I was in Afghanistan, and unfortunately I didn't get a chance to write that story. The fact that what has this got to do with us when they were referring to 9/11. Okay. Thank you, Doctor, for the answer. ما دوی نه هغه پوښتنه وکړه لکه ما چې مخته مطرح کړه په پښتو کې، او د دوی جواب هغې ته دغه و چې کله
چې دوی په افغانستان کې هر څه په خپل سترګو ولیدل د دوی هغه ریپورټونه چې کله دوی واپس راغلل خپل وطن ته او خلکو ته ورکړل د افغانستان په باره کې چې د افغانستان خلک دومره ښه دي او دومره مهمان نوازه دي او داسې مینه ناک خلک دي چې کله چې ما د ښکلې خبرې د افغانستان په باره کې وکړلې نو بیا خلکو نه غوښتل چې ما داسې مجلسو ته ورغواړي ځکه چې روغ خلک خو بیا خلک باید په بمو چا غونته کې چې ویجاړ نه کړي نو وی چې زما دغه ښې خبرې بیا دوی نشوې زغملی او دویمه خبره دوی دغه وکړه چې یوه جینۍ ما په یوه کلي کې چې هغه د کلي نه ما نه هېر شو د جلال آباد په څنګ پورې و یا په جلال آباد کې و هغه مې ولیده چې هغې د ډاکټري کچې ته رسېدلې وه لږ پاتې وه چې تر څو د دوی هغه کوم یونیورسټي کې چې دوی سبق ویلو هغه د فاینانشل پرابلم سره مخامخ شو لکه کوم پیسې مثلا یا ورختم یا څه شوې هغې وجې نه وې که نه وي د خلکو ته دوی دروغ وایي چې په افغانستان کې یا تعلیم نشته یا جنۍ تعلیم نه کوي یا جنۍ خلک په زور واده کوي د ټول وی دروغ دي او دا هیڅ حقیقت نه لري او ما غوښتل چې دغه رقم ته ریپورټونه ولیکم او دغه خبرې ما ډېرې کړي زرقاوي صاحب ته واخ ورکوو زرقاوي صاحب ته چې هغه کته بیا بل څه کوو تاسو پوښتنه لرئ 3 پوښتنې نور کولی شو انجینر صاحب شاید تاسو پوښتنه لرئ زه بیا پوښتنه ته نه وکړم ځکه چې هغه Miss Dr. Mariam Redley, yes. How we can reach the peace in Afghanistan between Taliban and Afghan government because there is so many our neighbor and also some people in Afghan government they don't want the peace. How we can reach this peace? How we can solve this problem? انجینر صاحب پوښتنه دې په پښتو هم وکړه چې خلک وایي تاسو پوښتنه دا ده چې څنګه موږ په افغانستان کې کولی شو چې صلح ته ورسېږو په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېر خلک نه غواړي چې صلح دې وشي او عین وخت کې زموږ همسایه ملکونه هم نه غواړي چې صلح د افغانان د صلح ته ورسېږي Did you get the question, madam, or I can repeat for you? Doctor, did you understand the questions? Your mic is off. Dr. Yuan, your mic is actually off. If you just on it. Is that? Yep. You can hear me. Right. Yeah, we can hear you now, Doctor. Yes. So the question, if you can just Okay. remind me. زبد engineer صاحب پوښتنه مختصر کم. Our colleagues asking you, despite we have internal dispute in Afghanistan, how we can reach the peace into Afghanistan, despite there is so many problems we have with our neighbors and they are already interfering our internal issues. That was the question of Mr. Engineer. Go ahead. I think that all of the Afghan people want peace, and that is the point to start from. And the best way to do it is to sit down and discuss. You're not going to get 100% agreement on all of your ideas, but people want peace, they want security, and you just have to look at the way in which our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, delivered Islam. It didn't happen overnight. It took 23 years. If he had tried to deliver Islam in 10 days, it never would have succeeded. It had to be gently rolled out and people had to be slowly convinced.
And this, because so much fitna has been created by Afghanistan's neighbors, by the West, you have a lot of unraveling to do, and it will be slow. But we have the greatest, example in Muhammad, peace be upon him, and so follow his example. Thank you, Doctor. Dr. Yuan په جواب کې انجینر شاه محمد صاحب ته وویل چې ویست مقصد غرب او ځنې ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې کافي فتنه خپره کړې ده او د دې فتنې مثلا د ختمولو لپاره او د افغانستان د ټولو افغانانو په منځ کې د جوړجاړي او د سولې راوستلو لپاره موږ ته پکار ده چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منهاج یا منهج ونیسو او د هغې په لاره روان شو د صبر نه کار واخلو او د حکمت نه کار واخلو او د اسلام هغه حقیقي معنا چې رسول الله مبارک راوړی ده هغه پلي کړو تر څو چې موږ او تاسو یو سولیز افغانستان ته ورسیږو. دا مختصر جواب د دوی. البته دوی داسې مو وی چې که رسول الله مبارک وخت چې په 10 ورځو کې خپله رساله مثلا اسلام په خلکو ټولو باندې ومني د نشوه کېدلی نو رسول الله مبارک ډېر درویشت کاله ټوټل رسالت چې تر څو دوی وفات کېدل وشو هغې نه پس ته اسلام ټولې دنیا ته ورسېدو. نو دوی مقصد دغه ده چې حکمت او صبر سره به موږ او تاسو کولی شو د رسول الله مبارک په منهج روان شو او بین الافغاني مذاکراتو کې انشاءالله احمد منصور صاحب سلامونه مې ومنه مهرباني وکړه سوال ته دې راشه. احمد منصور سلامونه و احترامات استودیو ټولو مېلمنو ته خصوصا محترم مېلمنې مریم بیبي ته زه به مختصر سوال وکړم له مریم بیبي نه. محترمې کله چې تاسو له زندان آزاد شوئ بیا اروپا ته لاړئ هلته له مختلف سفرونه مو کړل هلته مو چې کله د اروپا میشتو خلکو ته خپلو هیوادوالو ته هغه د طالبانو اخلاق بیانول او یا طالبانو چې کومه تاسو سره اسلامي رویه کوله د هغوی احساس څه و هغوی چې کوم تاسو دا ډول خبرې ورته کولې د طالبانو اخلاق مو ورته بیانول هغه هغوی دا منلی شوی ځکه له هغه نه مخکې د 10 سپتمبر پېښه شوې وه کومه پېښه چې شوې وه نو د اروپا خلک د افغانانو څخه ډېر زیات نفرت پیدا شوی نو آیا د اروپا خلکو دا د افغانانو دا ډول اخلاق هغوی منلی شوی چې طالبان دا ډول اخلاق لري؟ مننه. ډاکټر صاحب اجازه ده مهرباني وکړه دا سوال بار وکړو بیا مهرباني وکړئ. مننه. مختصره کې به وکم خیر ده. Dr. Yuan, the question was from Mr. Ahmad Mansoor. First he said salam to you and then he said that after you went back to your country and most probably you have been to many other countries in the West and when you told people about the reality of Taliban and the reality of Afghan people, he's talking about the hospitalities and all whatever you have seen from them. What was the reaction of the people to that? Did the people could have believed that Taliban could behave this good with you as a lady or as a Westerner? What was the reaction of the people? It depends which country I went to. The Taliban seem to polarize people. People either love them or hate them. But every time people asked me what were the Taliban like, I would say, do you want the truth? And they would always say yes. And I would say, I will tell you the truth. You might not like it. But they treated me with courtesy and respect. Mm-hmm. Some people were impressed. Other people were not happy. But, this is the reality that I can only tell people what happened to me. And the people who held me treated me with courtesy and respect. Obviously. Yeah, thank you very much for the answer. Let me just translate in quick words. Ahmad Mansoor sahib, stasu the sawal pe jawab ke do you well
چې وی د بازو وی لکه دغه جواب چې ما ورکولو په بعضو دولتونو باندې به بعض دولتونو په خلکو باندې ښه تاثیر کولو په بعضو باندې به بد تاثیر کولو وی داسې لګیږي لکه طالبانو چې خلکو باندې قسمه اغیزې کړې دي نو د دوی جواب دغه وو چې ما نه به چې پوښتنه شوه چې تا سره څنګه مثلا کردار تا سره وشو یا څه در سره وشو چې ما به ورته ووایي چې روغتیا غواړئ او که درو دوی به وایي چې روغتیا وي ما به ورته وایي چې په روغتیا چې وي نو دوی ما سره ډېر په احترام او ډېر په ښه رویه کردار ادا کړو او ډېر په ښه رویه ما سره چا غونته چې عمل وکړو نو وی خو ځینو خلکو باندې به دې خبرو بیا چا غونته چې د خبرې به ښې په ونه لګېدې او په ځینو خلکو بیا ښې لګېدې چې چا به حقیقت غوښتو نو د دوی مقصد دغه ده چې په دنیا کې خلک د طالبانو په مربوط یا په ارتباط دوی ډلې دي ځینې ډلې هغه دي چې نه غواړي چې طالبان مثلا خلکو ته ښه معرفي شي او ځینې هغه دي چې روغتیا حقیقت غواړي منم عمر جمال صاحب لطفا چې خبر دي ختمېدې مایک بندوه انعکاس کوي ډېره بخښنه غواړم حسام زلمی غواړي څه پوښتنه وکړي حسام زلمی السلام علیکم وعلaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manana, with lots of respect and love to our brothers and sisters. First of all, I thank General Mobeen for bringing our sister really Evan to the program and getting answers directly from her. It is very brave because we know how the world is lying about the freedom of speech. Words will not describe this horrific decision. We admire her coming to the program. Thank you, dear sister. Welcome. And thank you very much. Really did a great job of conveying the real image of the Taliban by publishing lots of good stuff about Taliban in her book. The world, after that, she published the book, changed about the Taliban. I, as a member of Taliban, the Islamic Emirate of Afghanistan, thanks to her, may Allah bless her, I really admire her work for the great she did for Islam and for us and for our image and for our commitments to the rights of prisoners and ترجمه کوي مستر احسان زلمی صاحب خلکو ته مختصر انجینر صاحب دته اجازه ورکړئ انجینر صاحب دې سړي ته اجازه ورکړئ مهرباني وکړه حسام زلمی Mr. Really, do you really believe Afghanistan is the graveyard of empires? Have you ever read Afghanistan historically? And what would be your message to the empires and those warmongers who dares to invade this country? And those people who are in the country and they are helping outsiders in this invasion? And what is your... And what will be your message to the journalists who are just misleading these Afghans and this war and conveying a lot of bad messages? So, I mean, I need your answer and I need your message to those who are helping them and who are invading our country. Thank you very much for listening. You're welcome. مونږ سره اوسېږه که انټرنیټ مسله دې نه وي حسام زلمی صاحب چې بیا وروسته لږه ترجمه وکړي مهرباني. Yes, I would say that anyone thinking about attacking or harming or invading Afghanistan should read history. We must learn from history. Alexander the Great, he failed in Afghanistan. More recently, the Russians failed in Afghanistan. More than 100 years ago, in the first invasion by the British, they failed. In fact, Britain has failed 3-4 times in Afghanistan now. And we must learn from history. This is so that we do not see history repeating itself. And as for those who are living in Afghanistan, who are causing fitna
or working against their country, I would ask them to really read their history books as well, because this is a land which cannot be conquered, which has never been conquered. And it is probably because of the incredible spirit of the Afghan people. They do not want to be occupied. And, you know, when is the West going to realize this? Nice of you. That is very great. Yeah, the world needs to read the history about Afghanistan, and Afghans also do need to read about Afghanistan. And in the latest history, we have seen a lot of slaves and puppets that they have reached to the limit, and they pay for their deeds against Afghanistan. Thank you very much for a great زلمای صاحب که د comment. خپلو خبرو هغه او د موضوع ډاکټر ترجمه صاحب د کوي جواب غواړي ترجمه چې کوي زلمای صاحب کمیونیکیشن وکړو خو بیا هغه موضوع خاصی ده خلک پرې ترجمه یې درنو کوي بلې خود درنو لیدونکو په لومړي سر کې ما له لیدونکو څخه همداراز له ورونو څخه او خویندو څخه مننه وکړه. بیا مې مننه له ایوان ریډلي څخه خصوصا په اختصاصي ډول په دې برخه کې وکړه چې هغوی زموږ په اړه باندې خصوصا د طالبانو په اړه باندې مثبت فکر خپور کړ. په خپل کتاب کې یو ډېر جالب مضامین کېښودل او د طالبانو په اړه باندې د نړۍ د فکر بدلولو د هغوی د نظریې د بدلولو هڅه وکړه او ډېر کامیاب او مثبت کام مال دې مننه وکړل چې دا کار تر سره کړ د یو طالب فوزي په صفت. همداراز مو پوښتنه ورڅخه وکړل چې آیا په افغانستان د امپراتور هدیره ده؟ آیا تا تر اوسه پرې افغانستان په تاریخي اړخه لوستلی دی؟ او آیا ستا پیغام څه دی هغه خلکو ته چې جګړه غواړي او د افغانستان اشغالول غواړي، هغو خلکو ته چې څه پیغام دی چې د افغانستان کې دننه دي او د بهرنیو اشغالګرو سره همکاري کوي او د هغوی د اشغال تداوم ته کار کوي؟ نو دوی وویل چې افغانانو ته هم پکار ده چې تاریخ ولولي او بهرنیو ته هم پکار ده ترڅو تاریخ ولولي او د افغانستان داسې یو هیواد دی چې هیڅ کله اشغال نه مني او دا شاید په افغانانو کې خپله د اسلام او ازادۍ لپاره د جذبې له برکته او ډېر زبردسته تبصره یې وکړله او ډېره جالبه تبصره یې وکړله. واقعا هم دغه ژباړه و انشاءالله کافي دی. دا ویل چې افغانستان کې الکساندر ګریټ مات شو او په معاصر تاریخ کې روسان مات شو او ورسره د نور مات شو. دغه اخري کې مهرباني وکړئ ډېر نشي. دغه وحید محمد وحید صاحب پوښتنه لري، مهرباني وکړئ او دا پوښتنه په نورو مسایلو هم وکړئ که اجازه راکړئ. په اشغال پوښتنه وکړئ، د امریکایانو په جنایاتو پوښتنه وکړئ، دغه کوم هیومن رایټ وایلیشن چې په افغانستان کې شوی په هغه د پوښتنه متهم کوي، دا به بهتر وي. محترم وحید صاحب مهرباني کړئ استرالیا نه. Sister Ivan, I just want to ask you that can you explain for us just very shortly and briefly in few minutes in general about Islam? How is Islam? What is Islam? What is the difference of life between a Muslim woman and a non-Muslim woman in the Western and in the Muslim countries? Just give us some images of Islam and the Muslim women and education, please. Well, you know I'm not a scholar, but I can only speak as I have found, and Islam is about peace. It is about education. And when you look at the golden era of Islam, all of the engineering, the medicines, the science was all brought to the world by Muslims. And far from being the enemy of people, Islam promotes love and peace. But we're not pacifists, and we won't lie back and let people trample on us or our great faith. And that is the way, you know, that it should be. But also the Holy Quran makes it crystal clear that women are equal in spirituality, worth, and education. And, you know, education is key.
and it is something that that we should all try and strive towards, because the first thing that suffers in a time of famine and war is education. Thank you, Dr. Yuan, for the brief answer. I'll just quickly translate. The وحید صاحب پوښتنه وکړله د خورنه چې تاسو کا خلکو ته د بیان کوي چې په اسلام کې ښځه څنګه مثلا حقوق لري او څنګه وخت تیرولی شي او مثلا د مسلمانې ښځې او د غربي یا د مثلا زه به پوښتنه تیر وکم که تاسو اجازه یې. یو منټ کوی به یو منټ یا د غیر السلام مسلمانې ښځې علیکم ترمنځ ورحمت توپیر. الله وبرکاتو. تاسو ته یو منټ زرکاوي صاحب یو منټ زه خبرې ختم کوم ګوله دغه ترانسلیشن د وکم صرف د ترجمه د وکم. نو د دې په مقابل کې د ډاکټر یوان جواب دغه و چې زه خو مثلا کومه عالمه نه یم، خو څومره چې ما په خپل ژوند کې کتلي دي او څومره چې ما په اسلام کې څه ویلي دي هغه دغه دي چې اسلام د عدل دین ده، اسلام د امن دین ده او په اسلام کې جنۍ ته اجازه شته چې هغه تعلیم وکړي. په اسلام کې جنۍ ته خپل قدر ورکړی شوی ده، ښځو ته خپل قدر ورکړی شوی ده، انتر په عباداتو کې او په ډیرو شیو کې په روحاني شیو کې ښځې او سړي سره مساوي دي. نو د دوی مختصر جواب دغه چې اسلام عادل دین دی او اسلام د امن والا دین دی او د ښځو حقوق نه دي پکې خوړلي شوي یا مثلا زیاتی ورسره شوی، هیڅ کلام نه دی. مهرباني وکړئ زرقاوي صاحب. زرقاوي صاحب تاسو مهرباني وکړئ، تاسو ډېر وخت انتظار وکړو. زرقاوي صاحب زرقاوي صاحب مایک مخلص مایک خلاص زرقاوي صاحب مایک بند ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته او sister for you and everyone watching. Again I say salam alaikum. I'm saying because the American, they come in 2001, they attack into Afghanistan because of tourism, and I'm saying how can someone come to Afghanistan? They say we're going to build a country to make the people life easy, to educate them people. How can it be possible? They come by bomb, by tank, they destroy our people, they kill our children, our brother and sister, they destroy our mosque because of the democracy. How can possible someone come from 10,000 kilometers to come to Afghanistan to build our country? That's the thing is not possible. And now they 20 years been fighting, and which one they mentioned to tourism, and now they sitting with that tourism piece by piece, and they say this is the real Afghan people. Why before they don't know this is Afghan people? What they gonna give now? Which name they gonna give to Taliban? Because now they say we have a peace now in 18 years. 18 years to kill our people, innocent people, and they sleeping in the house. They putting in bomb, and our own people. دا سوال به زرقاوي صاحب که دا بیانیه ده داسې مختصر نه کړي ځکه دا ډېر اوږد دا خو یو ساعت ترجمه زه خو په پښتو نه وایم، خو په انګریزي ورته وایم، دا خو پوهېږي. Afghan people come with the American. How they gonna work with the American? They say Afghan people, they done bad thing because to make American people happy. What do you your message to tell this journalist people? They make on people bad to take the side of America because of the visa or stay to America or go back to America. Thank you, Zerkawi. Zerkawi, thank you very much. Which one work with Afghan? Zerkawi, thank you very much. She got the question, Zerkawi. Thank you very much. Dr. Yuan, I'm sure you got the question, did you? Yes, and salam alaikum, brother. And I can feel your pain and your anger, and it is understandable. Yes. I don't think there is anyone alive today who can see what America and its allies did to Afghanistan and justify it. It was wholly wrong. But you look at the context of 9/11,
And you know, the American people, they're a lovely people, but they're a very simple people. And it's a new civilization as well. They don't have the great history that goes back thousands of years, like Afghanistan. This is a country with new people, and they had never been attacked before. To see the Twin Towers being hit was, they couldn't understand it, and they were angry and they wanted to lash out. The big crime was that they lashed out at Afghanistan because, as was said earlier, there were no Afghans on the hijacked planes. There were no Taliban taking a fight to America. The one group that was trying to talk peace was in fact the Taliban, because they did not want a war with America. And they made that very clear. But the Americans were petulant, they were angry, they wouldn't listen, and so they lashed out. Now you can see that they regret it, and they want to get out of Afghanistan before they lose any more Americans. That war was a disaster. And I know that this is not going to pacify you or make you feel better. I really don't know what the answer is that can ease the pain of the Afghan people. Obviously, yeah. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Iwan. Another question. I'll quickly translate. How can it be possible in the country have 99% Muslim and they come to bring democracy? That's not possible. That's how can be possible Muslim country attack to UK or America or tell them to rule of the Muslim people. That's no one can accept it. If America come to Afghanistan, they want to be ruled by America. That's none of Muslim can accept it, because the Muslim country, they're not going to accept it. If it's Afghan or Taliban, they go to America, they tell them, we want to do our rule. Everyone that will say, this is a Christian country, that's not going to be work like that. And Afghan people, they're not going to accept it. Like maybe the majority people, like 30% or 20% people, they want to have a democracy. Can you explain to them what is democracy and how is work democracy? I think in my knowledge, in Afghanistan, it's not possible to work democracy in Afghanistan, except what is Allah and Rasul sallallahu alaihi wasallam say. If anyone come in social media, they say anything about Afghan people, especially me, when I walk in the Europe or go Italy or German, everyone, they curse me because of my bed, because of my clothes, because I dress how I want it. That's why everyone curse me, say you are Afghan people, you are that. I'm not gonna mention that. I'm not gonna be upset because they arrogant. They don't know nothing because they don't have a knowledge. My own Afghan people, they curse me. They talk about bad, and because they don't see it, because they don't have knowledge. That's why make me upset. You know, our own people. Abdullah, all right. सवाल का लैंड के मेरा बानी and this is my question, and you just explain to them. And thank you very much, sister. May Allah bless you. I really appreciate it. You coming to this place and you message to the Afghan people. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manan. Wa alaikum salam. Umar Jamal se mera bani hu. Dr. Iwan, sorry, I just need to translate the first one because it's going to be too long for me then. Yes, okay.
Okay, because then I'll forget. Okay, thank you. د زرکاوي ورور پښتنه دغه وا چې هغه خلک چې دوی به وي مثلا امریکایانو ته د اشاره وا چې دوی به وي چې طالبان تروریستي او مونږ دوی مثلا ختمو او مونږ دوی یا جیل او یا مرګ دغه دوه اپشنونه دي پغې پسې هغه خلکو پسې دوی راغلي او چې داسې ورسره وکي خو اوس 19 کاله پسته دوی به کوم سترګو ورسره کینی او یا څنګه وایي چې مثلا اوس به دوی سره ممکن او جوړه بور سره وکړو آیا دا خلک دوی مخته نه پیژندل چې دا تروریست نه دي نو ډاکټر یوان په جواب کې دا ورته وی چې زه ستا په درد پوهیږم زرکوي صاحب ته وی او وی چې خو دومره صرف درته وایم چې امریکایانو د غلطي کړې و البته په وخت کې امریکایان لکه دوی خو دغه وطنم دوی داسې وی چې لکه د خلک هم د هیوادم نه وای دا 300 کاله عمر لري د افغانستان غونډه تاریخ نه لري 15000 کاله یا د اشاره وکړه او بیا وی چې دغه خلک دوی سره داسې مخته کوم داسې پیښه نه وشوي لکه د اوس چې شوي و د 9/11 پیښه چې کومه و دغه د دوه بلډینګو ولا او په دا اساس باندې دوی ته ډیره غوسه ورغلی و او ډیر یو بل طرف ته به دوی داسې ایری ډیری تیری بیری خبرې وته او د خپل غوسې د ختمولو لپاره او د خپل وطن خلکو ته بیانولو لپاره چې موږ ستاسو بدله اخلو دوی افغانستان ته راغل او دوی غلطي وکړه چې دوی افغانستان ته راغل او اوس دوی غواړي چې خپل غلطي سم کړي او د افغانستان نه وځي دغه یو طریقه د دوی چې دوی سره وکي او وځي او اخیری کې دومره یادونه وکړه چې دا حقیقت ده چې که زه ډیر څه ووایم یا دوی ډیر څه ووایي یا موږ مثلا دغه ووایو چې دا بد وشول هغه د خلکو درد په دې کې مثلا نشو موږ ختمولی ځکه چې خلکو ته ډیر درد رسېدلی دی چې خو ډیر د تاسف خبره وه چې د غلطي دوی کړې ده او اوس به دی وځي ډاکټر یوان would you like to come to the second question's answer for the gentleman though I really didn't understood it but maybe you did got some of it. Yes, he was talking about democracy. And you know, democracy is not a bad thing, but it might not work in Afghanistan or in other parts of the Muslim world. But I would remind people that after our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, after he died, Abu Bakr was democratically elected as the next emir or the next caliph. So not all democracies are bad. When people speak, we should listen to them. We are not going to get a perfect system in this world, east or west, but we have to find the best system that works for us. Except now, what works for me Sharia law or Islam work in Afghanistan, and this is something that the Taliban will have to work out when it steps up and forms a government, because I believe that will happen. But just as we have the wisdom of the Prophet Muhammad, peace be upon him, you know, the Taliban doesn't have to look very far for its own wisdom when you consider Mullah Omar and how he developed and set things in motion. Yeah. Really good example you gave there. Thank you very much, Dr. Yuan. One question very quick. یو منټ وبخه د جواب د صرف دغه ترجمه د وکم کوله ډاکټر یوان د دغه سوال په جواب کې چې زکوي صاحب وکړو چې هغه خلکو ته څه وایي چې څوک غواړي چې دیموکراسي په افغانستان کې پلی شي یا دیموکراسي ډیره سپورټ کوي دوی ورته وایي چې ډاکټر یوان وایي چې دیموکراسي البته ټوله بد نه ده د دې په قول او دوی د اشاره وکړه چې مثلا د ابوبکر صدیق هغه مثلا خلافت یو د دیموکراسي ټایپ غونډه کې البته هغه ته موږ په اسلام کې شورا وایو خو دې د اشاره ورته وکړه نو د دوی مقصد هغه د دیموکراسي کې هر شی
نه دی بد خو دغه یو منل شوی حقیقت ته چې دیموکراسي په افغانستان کې نشي پلي کېدی. افغانستان کې د افغانستان خپل خلک د خپل سیستم باندې دوی خپويږي او دوی دا یادونه وکړه چې موږ د لپاره خو مبارک یو مهم علیه السلام یو مهم ستر لارښود دی چې د هغې په لاره موږ مزل وکړو او وی چې اوس په دغه لنډ وخت کې بیا ملا عمر هم الله تعالی د رحم وکړي شهادت قبول کړي. ملا عمر هم ډیر یو ښکلي منظمه لاره برابر کړی و چې په هغې باندې دی روان و. نو طالبانو دپاره ضرورت نشته چې ډیر لرې په چا پسې لاړ شي بلکې ملا عمر پسې د اقتدا وکړي او د هغوی په تور دغه نظام په مخه بوزي. نو دغه د دوی جواب و. ډاکټر صاحب بل چاته وخت ورکوئ؟ Sister Ivan, a very quick question. Were you released by the direct order of Mullah Muhammad Omar, peace be upon him? I certainly was. It's my biggest regret. I did not ask the Taliban for the paper that he had signed, but he had signed my release on humanitarian grounds. And as we went through various checkpoints through Afghanistan, some people were not happy, especially the men in Sarobi. But when they saw that this was on the order of Mullah Omar, they immediately respected his word. Sorry, if I may just clarify this, the Sarobi area, you said some people in Sarobi was not really happy with freeing you. Is that the Taliban, you mean the part of Taliban? But when they heard or they knew that it was by the orders or direct orders of Mullah Omar, then there was obeying that. Was that what you meant? Yes, that's because the war had started, and in that particular area, I think America and Britain had dropped bombs on hospitals. So people were feeling very angry. Yeah, unfortunately. Thank you, Dr. Yuan. Let me just translate it, please. Zarkawi say پوښتنه وکړله د خور مریم نه چې تاسو آیا چې کله تاسو وحید صاحب په خاني سره تاسو چې کله ریلیز شوي یا آزاد شوي د خپل بندیخانې نه آیا غدي مولا عمر په رحمه الله د په ډایرکټ امر و مثلا د برای راست امر ورکړی و د په امر دی ورته و چې بالکل زه د په امر رها شوم او وی چې خو ډیر په تاسو سره چې زما د هغه کاغذ نه ما کپی ونه اخیسته چې په هغې باندې د دستخط و چې په انساني توګه باندې مثلا د یوې ښځې په نګاه ماته وکتل د یوې خور په نګاه ماته وکتل او زه یې ایله کړم. وی البته د سروبي په علاقه کې ځینو طالبانو باندې دا خبره ښه ونه لګېده چې دغه ولې ایله شوه چونکې په هغه وخت کې بمونه او دا شیونه شروع شوي وو نو ظاهره خبره وجود ته ډېره غوسه ورغلې وه. وی چې خو چې کله دوی دا واورېدل چې ملا عمر صاحب امر د الله د رحم وکړي وی ټولو امر ته اطاعت وکړلو او وی چې بالکل ورزیده او ټول ورته تابع شو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. زه یو څو پوښتنې لرم په پښتو پوښتنه کوم په انګلیسي د ترجمه چې د خلک هم پوښتي. اول پوښتنه دا ده چې ورنه پوښتنه وکړئ چې د افغانستان د جنگ او دومره د تباهي او د وژلو مسؤل څوک ده؟ افغانان نه دي په دې جنگ کې، دغه مهرباني وکړئ. افغانان څه دي؟ افغانان خو پکې مسؤلین نه دي د جنگ. د جنگ I will ask. Sister Ivan, the doctor is asking you that who is the responsible for this recent war of Afghanistan? Which party? Well, I would say if we want to name names, then I would have said George Bush and the former British Prime Minister, Tony Blair. But you have to look at the context again. Tony Blair was George Bush's little dog or little poodle. So when George Bush said jump, Tony Blair was bound to ask how high. It was an abusive relationship. It wasn't a relationship of equals.
Not that that makes an excuse for Tony Blair, but really it was. Thank you, Dr. Yuan, for the answer. Dr. Say پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دغه او هغه پښتو کې دی وکړه. البته د ډاکټر یوان جواب دغه و چې تاسو غواړئ چې تاسو زنمونه درکم نو وی چې نو جورج بوش وو چې هغه مسولیت دغه په غاړه د څومره مشکلات چې راغلي په افغانستان کې او دویم ورپسې ټونی بلیر وو او د دې په خله د الفاظ هم استعمال کړل چې ټونی بلیر خو د یو نمونه و چې د مثال د یو لکه یو سپای چې د جورج بوش په لاس کې وی چې بوش امر ورته وکړي چې ودانګه نو دو ودانګل ورسره د دې رائے په دې موضوع کې. مننه جمال صاحب. بله مزم یو سوال ورڅخه لرم میم. Yeah, thank you very much. If you have seen lots of U.S. soldiers, Marines who are admitting lots of human rights abrogating cases, and also U.S. government is not letting ICC to investigate Afghan war crimes. What does that mean to Afghans who still think U.S. invasion is a masiha, and to you too? I mean, what does that mean to you too and to Afghans? I mean, U.S. citizens are not paying taxes to kill. I mean, I'm sure they're not paying bills to kill. Don't you think they should also take a stand against this cruel war against Afghanistan, Afghans in this inhumanity? Well, unfortunately, we live in a world at the moment where might is right. The United Nations is a toothless organization, and the International Criminal Court, while very good at African dictators, has yet to really act in an even-handed way. America refuses to bow to international law. And so, you know, we are in a difficult situation where you have some countries who agree to follow the International Criminal Court and others who have no interest. In few words, it's about power and money. Yes, exactly. Yeah, thank you, Dr. Yuan. د زلمي صاحب تاسو غواړئ چې خپل سوال تاسو خپل ترجمه کړئ او تاسو عمر جمال صاحب باندې وکړئ. ډېر زبردست. ښه مننه. زلمي صاحب پوښتنه دغه وا چې دغه امریکای چې څومره په امریکا چې څومره په افغانستان کې چاغونته کې چې جرایم کړي دي حربي جرایم د هغې په اړه باندې دوی آی سی سی ته اجازه نه ورکوي مثلا چې هغه وڅېړي او نه دوی حاضرېږي د رقم ته مسایلو ته. نو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ ډاکټر یوان په مقابل کې ورته وویل چې په ډېر تاسف سره د نن سبا د دنیا په داسې شکل روانه ده چې خبره د طاقت او د پیسو ده. نو ظاهره خبره ده چې امریکا په خپل پاور کې په دوی باندې د بین المللي کوم محکمه چې ده هغه په دوی باندې څه فرض کولی نشي اگر چې په دوی باندې څه ثبوت کیدی بیا هم دوی دا طاقت نه لري چې دوی په امریکا باندې دغه فرض کړي. د مقصد دغه د په اخر کې یا د دې د خبرې نه چور دغه د ډاکټر مریم چې دلته خبره د طاقت او د پیسو د عدل نشته په دنیا کې د اسی خبرې دي. مننه محترم عمر جمال صاحب. زبا په اخري یو دوه ټکي د میم سره وایم. Thank you ma'am for answering my questions, and I'm not in such good situation, in such good place. I'm going to thank you. That was a great conversation with you, and thank you all my friends, especially Dr. Mukhtar and Umar Jamal and Star General, the General Mobeen. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you very much. Thank you very much. You're more than welcome. Dua question, dua sawal and Noor Star. We have two last questions. Then thank you for your patience. Dr. Yuan most probably have said this was the longest day. Last two questions. Let the engineer sahib ask the last questions. Engineer sahib was waiting. Dr. Yuan, you hear me? Yes, I can hear you. Thank you.
there is some people in Afghanistan. In Afghanistan we have so many kind of people. There is some people democratic. They need democratic party, and also some of our people which was before Russian side, we call them communism. These people now they all time asking us, and they said their ideas also like this. They said Taliban was the reason for American attack in Afghanistan, and we want to you tell the people who was the reason for this one to come American in Afghanistan with NATO, and also another country help them to attack Afghanistan or attack Afghanistan. This one, all the people is by the. Well, the Americans were determined to lash out after 9/11. They wanted to bomb a country to show the American people this is what happens when America is attacked. But of course, they had absolutely no right to attack Afghanistan because the 19 hijackers from 9/11 were all Arab. The majority, I think it was 15, came from Saudi Arabia. The rest were from elsewhere in the Persian Gulf. This 9/11 had nothing whatsoever to do with the Taliban. Thank you, Dr. That is the first thing. Secondly, even before I went into Afghanistan, the Taliban did everything in its power to prevent the war from going ahead. They offered the Americans, show us your evidence, and we will hand over Osama bin Laden to a third country where a trial can take place. So they actually were wanting to avert the war. But America was in pain. It was determined to lash out, and like a petulant child, it did, with devastating consequences. Thank you, Dr. Yuan, for the brief answer. The conclusion of your answer would be, if I may say it that way, that Taliban was never the cause of Americans coming to Afghanistan. They themselves was determined to do that, and there was a reaction of 9/11 just to show that people. Am I right? دغه کسانو ته لږ وخت ورکو. مایک بندوه عمر جمال صاحب. زه صرف د ترانسلیشن وکم، دغه ترجمه وکم. انجینر صاحب پوښتنه وکړه د ډاکټر نه چې افغانستان کې اکثر خلک د انجینر صاحب زموږ استادو په اصطلاح خیاطانو ته اشاره و چې اکثر خلک وایي چې طالبانو دا زمينه مساعده کړه امریکا ته چې راشي افغانستان ته. تاسو په دې اړه څه وایي؟ نو ډاکټر یوان ورته وایي چې په دوه جزئیاتو کې دغه جواب ورکړو. ورته وایي چې اول خو دغه د چې امریکای په خپل دغه ځان سره اچا غونته کې چې هغه کړی وو، فیصله کړی و چې موږ به خامخا ځو افغانستان ته، ځکه چې د 9/11 هغه بلټینګو د پیښو نه وروسته دوی خپل خلکو ته به خامخا څه نه څه جواب ورکولای چې موږ څه کولای شو. تاسو په مقابل کې تاسو باندې صحیح شو. وخت مو کم پاتې د فیاض خان. سلام علیکم، مهرباني وکړه سوال ته راشه. عمر جمال صاحب مایک بند کړه. आवाज सही है.
आवाज دې صحیح ده مهرباني وکړه. ها پلانډو کې یو منټ د خبره د ختم کم پلانډو کې د ډاکټر جواب دغه وو چې طالبانو هیڅ کله دغه غلطی نه ده کړې بلکې دوی دغه وړاندیز مرته کړو لکه مخته چې دوی وی تکراری شو خبره چې تاسو کولای شئ چې په دریم دولت باندې موږ تاسو ته د تسلیم کو نو دغه د دې لن جواب وو چې د طالبانو په دې کې څه کار نه مهرباني وکړئ فیصل. Yes. First of all, congratulations, Mr. Mariam's sister. You accepted Islam. And my first question to Mr. Mariam's sister, many people are of America and some more European countries, they spread bad rumors opposing to the Taliban. And what is your suggestion about these people who spread bad rumors? And my second question is this. Like we want peace, and many Afghan people want peace, but only Kabul administration, they delay the peace process, and they don't realize almost the only 500 Taliban prisoners, which is not good because we lost every day a lot of Afghan people. And how is your suggestion for these people who delay the peace process? It is in everyone's interests that the peace process is accelerated. It is in everyone's interest that the sooner the Western meddling stops, then the Afghan people will be able to move forward, develop the country they want to develop a system that they want to introduce, a system that suits the Afghan people, not the people in Washington, London, Paris, Berlin, Riyadh, anywhere in the world. This system has to be developed and chosen by the Afghan people, and not everybody is going to agree with it. But anything that delivers peace has got to be a good thing, because the last 20 years have been a waste of precious lives and the future of Afghanistan. Thank you, Mr. Mariam's sister. You answering my question. Thank you, Fayaz. Sorry, let me just translate this quickly. عمر جمال صاحب فیاض صاحب دا ترجمانی د خپل وکړه مهرباني وکړه عمر جمال صاحب واخوار کملګری ګیلا کوي الکلام د شخصي کې ماته مهرباني وکړه فیاض صاحب ډیره مننه مبین صاحب لتان انجینر صاحب او مختار صاحب او عمر صاحب چې سلام د امارت یو قوالی لپاره کوشش کړي او کوشش کوي چې د امارت نوم خلکو ته ښه شي زمونږ همدغه مطلب دی او همدې لپاره له تاسو نه ډیره مننه کوو انشاءالله او د یو آزاد افغانستان په هیله او د یو بشپړ اسلامي نظام په هیله ډیره مننه محمد رور دلته محمد رور کڅوک کاغه مهرباني وکړي ډاکټر صاحب محترم لا خبرونه ختمو دغه مریم خور سره کروستي خبرې کوي او په درنښت باندې اجازه به ورکړو Thank you very much and you're welcome to our program. I have a last questions for you. دا زما د څنګه مې په پښتو کوم او بیا تاسو وژباړئ او دا به آخري کوېشن دا ورته ووایي بیا جمال صاحب مهرباني مو کوي سوال مې دا ده چې آیا په افغانستان کې یو دیموکراتیک ملک نظام چلیدلی شي که یو سیکولرستي نظام چلیدلی شي او که آیا یو اسلامي نظام په افغانستان کې چلیدلی شي دا په انګریزي مو کوم دا به آخر سوال وي ځکه خلکو دا پوښتنه کړې Madam, there's a question for you. Do you think in Afghanistan the secularism will work or democratic institution work or otherwise Islamic law or Sharia law will work in Afghanistan? What do you think about this? And in the end, thank you very much and thank you very much for your time to giving us. Go ahead, ma'am. I think it is a question that only the Afghan people can and should answer. What I think is of no consequence. And in truth, Afghanistan has had enough Western meddling to last a lifetime. The people will decide, and
I noticed that there is an increasing call by the people for a return of the Taliban. Yeah. Jamal Thank you, Dr. Manana Yeah. Mordamuti. Mobeen said Manana Kapulunga Tarjuma. Say that. ها Dr. Yuan, on behalf of all of my colleagues in the studio here and all the Afghani nation, we really thank you from the bottom of our heart that you gave us a time. To be honest, it's one of the most precious time that I've spent with someone online, and it was very helpful that you answered all our questions. Thank you very much once again. Thank you very much Bibi Mariam چې راغلی د موږ سټوډیو ته وخت مو موږ ته راکړه خپل قیمتي وخت مو راکړه الله دې تاسو سره ښه وکړي ډېرو افغانانو ته هغه څه تاسو واضحه کړل چې موږ به ورته ویلې خو نه منل دا چې تاسو راغلی تکلیف مو ویسته د دردېدلي ولس ته د جنګ ځپلي ولس ته مو هغه حقایق چې تر اوسه چا نه واضحه کړي د تاسو له خولې واضحه شول نړۍ مننه کوم الله مو عزت وکړه چې د موږ سټوډیو ته راغلی. Thank you. Dr. Yuan, if you want to say your last few words, and then maybe you can leave if you wish. Well, to the general, Dr. Hatif, and to everybody else on the panel, thank you for the wonderful questions, and maybe we can do this again sometime in the future. Hopefully. And I look forward to one day visiting Afghanistan soon, inshallah, when peace is starting to develop. And I really look forward to that day. Thank you very much. Thank you very much from the bottom of our heart. Thank you. Thank you very you much. may leave if you wish, Dr. سروستي خبري ترانسليت کو کب ویدا ترانسليت شو مبين سره خبري ترانسليت ډیر زیاته مننه الله پاک مو عزت وکړه په لوی رب مسپارم ډیر مننه چې تاسو د مونږ لایف خبرونه تراغلي او ټول ملګرو نه یو نړۍ مننه چې دلته مونږ سره مبین صاحب مبین صاحب یک دقیقه به من صبر کنم یک حدیث شریف میگم بابا دزو ان شاء الله باز لایف میتونین که بند کنین یک حدیث شریف است که در صحیح بخاری رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در جنگ خیبر رفتن یک کل قلعه‌های خیبر فتح شد یک قلعه خیبر فتح نمیشد رسول الله صلی الله علیه و سلم در آخر یک شب گفت من صبای بیرق به دست یک کسی میتم شما مایک دانا بند کنین مبین صاحب آواز صحیح نمیه رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شب گفت من صبای بیرق در دست یک کسی میتم که خداوند به دست زو فتح نصیب مسلمانان میکنه کلگی صحابه کرام به این انتظار بود که شاید بیرق به دست ما بده صبا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اعلان کرد گفت علی رضی الله عنه کجاست مردم برش گفت در چشمایش گفت درد است گفت پیش ما بیارنش و آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که شش رسول الله صلی الله علیه و سلم یک ذره از توف مبارک خود از چشمای زد چشمای زی تو جور شد که مثل که هیچ در چشمای زی درد نبود بیرق برازی داد و برازی گفت که برو طرف خیبر علی رضی الله عنه برش گفت که نقاتلهم حتی یکونوا مثلنا گفت که تیشان جنگ میکنم تا او وقتی که مثل ما واری شوند یعنی مسلمان واری شوند رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. یعنی آخری پارت از این حدیث است که می کلگی می قصه از می لایف ما بود و کل می زندگی بین